Hello everyone. Good afternoon, all of you. Okay. Hope so. Am I audible? Yes. Am I audible? Hello. Thanks for the response, Renuka. I just share my screen. Yesterday again we have seen the some DDL commands. Which are those? After create, drop. Which commands we have seen yesterday? No one remember? Okay, I will tell you. Create as, then drop. To drop the database, to drop the tables, to delete the table. We are using the drop command. After that, truncate command. This command is used to delete the information present in the table but does not delete the table. Okay, present table is present as it is, but the information available in the table will get deleted by using the truncate command. And by drop commands, whole the table with information will get deleted. Okay. The next command, that is the DDL command, is the alter command. We already have seen this command. That is, if your existing table is present over there and you want to make some modifications, updations, deletions, then you can do using the alter command. Okay, this command is used to delete, modify, or add the constraint or a column in an existing table. Okay, एक्झिस्टिंग टेबल अवेलेबल आहे, तुम्हाला त्याच्यामध्ये कॉलम ऍड करायचा आहे किंवा कॉलम डिलीट करायचा आहे, तर तुम्ही अल्टर कमांड यूज करता, राइट? सो अल्टर कमांड और अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज विद द add or drop keyword. If you want to add, just use add. Okay, you just want to drop the column, just use drop column. Okay, see over here example. Alter table name, add column name and its data type. Okay, why it's we want to give over here data type? Because you are adding new column, so you have to give the name of the column as well as its data type. But while dropping the column, no need to write the data types, because already column is available, you just want to delete that column. Okay, so over here, add column blood group. Employee info is already available and you just want to add the blood group column in that table. It's existing table, employee info. So just follow the syntax. Alter table and table name. And we already created that employee info. That's why we are altering that employee info. So alter table employee info, add blood group as well as its data type varchar in bracket 255. Okay, like that. By applying this command, you can add one more column in existing database, in existing table. Okay, and suppose you want to drop a column, just alter table employee info. पहिली स्टेटमेंट ही सेम आहे. अल्टर टेबल कुठला टेबल डिलीट किंवा
हे करायचंय, मॉडिफाय करायचं, त्याचं नाव द्यावं लागेल, एज वेल एज आफ्टर दॅट ऍड करायचंय की ड्रॉप करायचंय, त्याच्यावरून सिंटॅक्स फॉलो करावं लागेल. ड्रॉप कॉलम, कुठला कॉलम आणि कॉलम नेम, दॅट्स इट. आता आपण ही कमांड एक्झिक्यूट करून बघूयात. अल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो. ओके, see over here. This is the output window. This one is your output window. Here, our employee info table is available with attribute, employee ID, employee name, emergency contact name, phone number, address, city, country, and blood group. Yes. Now we want to alter the table. So, what column we have to add? We are adding the insurance ID. Suppose you are adding insurance ID in existing table. So just apply the command alter. See, alter table, employee info, add insurance ID, varchar 255. Okay. And if you execute this command, watch carefully. See the result over here. Alter table, add insurance varchar is added. Okay. This column will get added. आधी आपल्या टेबलमध्ये इन्शुरन्स आयडी हा कॉलम नव्हता. जेव्हा आपण अल्टर टेबल करून ऍड केला त्यावेळी तो आता टेबलमध्ये आपला ऍड झालेला आहे. ठीक आहे. सो क्रॉस व्हेरीफाय करण्यासाठी आपण जस्ट रन करून बघूयात whether it's added or not. See over here now. After blood group, insurance ID get added. तो आधी आपल्या टेबलमध्ये नव्हता. आपण त्या टेबल अल्टर केल्यानंतर इन्शुरन्स आयडी आपण ऍड केल्यानंतर तो ऍड झाला आहे. ओके. सो अल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाय द एक्झिस्टिंग टेबल. ओके. आपण स्कीमा चेंज करत आहोत. दॅट्स वाय इट्स अ TDL command. Okay. Is that clear, students? Like that, if you want to drop the column, just use alter table employee info, drop column and column name. Okay. Just note down this command.
We have seen the 4 DDL commands, huh? Create, drop, truncate, as well as the alter. These are the basic and important DDL commands. Now we will see the DML commands. Okay, that is the data manipulation language commands. Okay, आतापर्यंत आपण DDL कमांड्सने स्कीमावर वर्कआउट केलं. तुम्हाला टेबल तयार करायचं आहे, त्यामध्ये स्कीमामध्ये चेंजेस करायचे असेल तर डीडीएल. पण डीएमएल म्हणजे आता तुमचं टेबल रेडी आहे, तुम्हाला त्यामध्ये डेटा ऍड करायचा आहे, त्याच्यावर मॅनिप्युलेशन्स करायचं आहे. टेबल तयार झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्ही जो इन्फॉर्मेशन ऍड करणार आहात, डिलीट करणार आहात, अपडेट करणार आहात, that is you are manipulating the data. So डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज कमांड्स आपण आता बघणार आहोत. तर फर्स्ट कमांड इज त्याच्यामधली काय आहे, इन्सर्ट इनटू. सपोज यू वॉन्ट टू इन्सर्ट अ रेकॉर्ड. सपोज यू वॉन्ट टू इन्सर्ट अ रेकॉर्ड. आता आपल्याकडे एम्प्लॉई इन्फो हा टेबल रेडी आहे, पण त्याच्यामध्ये फक्त एकच रेकॉर्ड मी ऍड केलेला आहे. लाईक दॅट तुम्हाला जर एन नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स त्याच्यामध्ये ऍड करायचे आहेत, तर which command you have to use? Insert into. This statement used to insert new records into the table. Okay, I will repeat. This statement is used to insert a new record into the table. Okay, पर्पज कळतोय का इन्सर्ट इंटूचा? इझी आहे. टेबल आता तुमचा रेडी आहे, टेबल तयार केलेला आहे. आता तुम्हाला थ्रू क्वेरी रेकॉर्ड्स ऍड करायचे आहेत, देन यू कॅन यूज द इन्सर्ट इनटू. सो सिंटॅक्स इज व्हॉट? इन्सर्ट इनटू टेबल नेम, employee info, as well as the column 1 to column n in bracket, as well as followed by the value. आणि त्या ज्या कॉलम्सने तुमच्या तुम्ही ऍड केलेल्या आहेत त्याच वेने तुम्हाला व्हॅल्यूज या पुट कराव्या लागतील. And suppose if you don't want to mention the column names, then you just below syntax, just insert into table name and values, value 1, value 2, value 2. ओके, मग त्यावेळी तुम्हाला जे काही ऍट्रिब्यूट्स आहेत त्याचा सिक्वेन्स हा लक्षात असला पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल ओव्हर हियर वी आर ऍडिंग वन रेकॉर्ड into the employee. Insert into employee. आणि पहिल्यांदा आपण कॉलमची नावं दिलेली जे जे होते ते, एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम, इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर, फोन नंबर, ऍड्रेस अँड सिटी. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट आपण त्या सिक्वेन्सने व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. एम्प्लॉई आयडी 06, संजना, इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर, लाईक दॅट, फोन नंबर. लेट्स सी, लेट्स एक्झिक्यूट दिस कमांड. Okay, we already I already added the two records. Okay, just we will add one more record in that. SQL is very simple. Just understand the query concept, for which purpose we are using that command, and follow the syntax. That's it. Okay, just I'm doing some modifications. Okay, let's execute. See over here now,
At the output window, insert into employee info. Message one row is affected. That means we are successfully added one record to the employee info. Let's see whether it's added or not. I just run the select star from employee info. See over here now. See, this one is our new one record, that is ABC. We are adding the employee name ABC, contact number, and in this way you can add the new record to the table. Okay. Are you getting, students? Yes. Are you getting? Is there any doubt? Hope so. There is a no doubt. Is there any doubt? Let me know here only. Yes. No. Let's see the next command, that is the update. This statement is used to modify the record already present in the tables. See, existing table, if there is an existing table and we want to modification in that table, we are using the alter to add the column because we are changing the overall schema. Now the table is available with its information. Now you want to modify existing records. At that time you are using the update. Okay. आपण कॉलम जेव्हा ऍड करायचा आहे म्हणजे तुम्ही स्कीमामध्ये मॉडिफिकेशन करता आहात तर त्यावेळी तुम्ही अल्टर यूज कराल. पण जेव्हा तुम्हाला रोज मध्ये अपडेट करायचं आहे, रोज मधल्या इन्फॉर्मेशन मध्ये अपडेट करायची, देन ऍट द टाइम यू आर युझिंग द अपडेट कमांड. Please all of you mute yourself. This statement is used to modify the record, that is nothing but the tuple or row already present in the table. Update table name. This is the syntax. Update table name. Set set values. For that, column 1 is equal to value 1, column 2 is equal to value 2, and if is there any condition, just apply that condition. So here is the example. Update employee info, set employee name. There is a one column, that is the employee name, and we want to change the name Ahana and city Ahmedabad, where the employee ID is 1. Okay. After executing this query, where is the 01 employee ID, it get changed the name with the Ahana as well as the city is equal to Ahmedabad. Like that we can update the existing record. Just please note down these points. We are learning the second DML command, that is the update. First one is the insert into, second one is the update. And simultaneously using virtual compiler, SQL compiler, please do practice of these commands. Okay.
Yes. सी एसक्यूएल कमांड से असं आहे की तुम्ही जेवढं रायटिंग प्रॅक्टिस कराल, तुम्ही जेवढं त्याच्याशी यूज टू व्हाल, तेवढे तुम्ही परफेक्ट व्हाल. इन्स्टेड ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट, जस्ट राईट द कमांड्स. त्यामुळे तुम्हाला कळेल की कुठे आपण कोलन यूज करतोय, सेमिकोलन यूज करतोय, सिंगल कोट यूज करत आहोत. ओके, जस्ट बघून अंडरस्टँडिंग हा येस तुम्हाला समजून जाईल, पण ऍक्च्युली प्रॅक्टिकली करायच्या वेळी सिंटॅक्स हे करेक्ट असले पाहिजेत. The next DML command, that is the third one, is the delete. This statement is used to delete the existing records in a table. सेम आपण याच्यामध्ये काय यूज केलं आहे, टेबल जर स्कीमा मध्ये काही चेंजेस करायचे आहे, ड्रॉप करायचं असेल तर आपण ड्रॉप यूज केला. बट इथे आता इन्फॉर्मेशन डिलीट करायची आहे, तर we are using the delete. This statement is used to delete the existing record in a table. Okay, delete from table name and where the condition. If there is any predicate, just apply that one. Delete, for example, over here, see carefully. Delete from employee info where the employee name is equal to Priti. Like that, after applying this command, the information related to the employee name Priti will get deleted. Okay. Just note down these points. Third command, that is the delete command. Anyone tried to execute the commands? I think we have learned till now around 8 to 10 commands. Anyone tried? Anyone installed SQL, MySQL? कोणी टेबल वगैरे क्रिएट केला आहे? आज तुम्हाला होमवर्क असेल, ओके, की क्रिएट कमांड नेम टेबल क्रिएट करा. स्टुडंट टेबल क्रिएट करा आणि मला स्क्रीनशॉट पाठवा. ऑनलाईन कंपायलर यूज करा, नो प्रॉब्लेम. ओके. Are you listening, students? Yes, say yes, no. Okay. The next command is select. This is the fourth command, fourth DML command, that is the select one. We already run this command. This statement is used to select the data from the database. Just we have execute that select star from employee info. That is the select command. This statement is used to select the data from the database, and the data returned is stored in a result table called a result set. Okay. So existing table मधला records शो करण्यासाठी हा आपण कमांड यूज करू शकतो. तो सिलेक्ट करतो अकॉर्डिंग टू अवर कंडिशन. ठीक आहे. मग सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, म्हणजे तुम्हाला जर जस्ट लिमिटेड कॉलम्स हवे असतील, एन नंबर ऑफ कॉलम्स मधून 10 कॉलम आहेत, त्यामधले फक्त 2च हवे आहेत. सपोज एम्प्लॉई इन्फो मधला एम्प्लॉई नेम एज वेल एज द इन्शुरन्स आयडी, हे 2च कॉलम्स हवे असतील तर जस्ट सिलेक्ट एम्प्लॉई
name and insurance ID from the employee info. That's it. हे एवढीच कमांड आपण एक्झिक्यूट करू मग. Am I too fast? Are you getting, students? At least say yes, no. Okay. As usual, the star is used to select the all from the table. Select star from table name. Okay. It will select all the records from the table. And suppose you want to select the specific, means top 3, like that. Then you have to select the number of records. In MySQL, you have to selects from table name and limit. You have to give the limit. Limit is keyword in MySQL. Limit equal to 3. Or limit number. Okay. Then this command will return the first 3 whatever number you have provided. Suppose for example 5. This will return the first 5 record. Okay. See the over here example. Select employee ID, employee name from employee info. This is one of the example. This command will select employee ID as well as the employee name from the employee info. Okay. And by applying the star, we will select all the record. Okay. And to select the number of record to return, use select star from employee info and limit is equal to 2. Let's execute this command. ऑलरेडी आपल्या डेटाबेस मध्ये 3 आहेत. Okay. Yes. After executing, we will get the just 2 records. Okay. Because we are applying the limit. Okay.